to use English, Indonesian, or Malay language, because many people in the regional available about 3 languages. Karena itu saya akan bercakap juga campur-campur sikit in English and Malay dan Indonesia juga. Now for your information, there is 5 itinerary. The first, we will to start after the welcoming speech from me as the chairman of ASEAN Lecture Community, and the second, we will to look the short video from ASEAN Lecture Community's official video, and the second, the first speaker today, if I look Mr. Umar and and Miss Unique, this is same, the early alphabet is U. You Umar Unique. Yeah. But the Umar after you M early before N Unique. Therefore I think Mr. Umar will be to say first ya Bu ya, nggak apa-apa ya kalau dia cakap dulu ya. Atau Ya, Ibu Unik mau oke, Pak. dulu? Oke. Bebas, Pak, silakan. Oke, bebas. Okay, after Mr. Muhammad Umar Hakim sharing, usually there is one song for refreshing by video. Indah Gumilang will be to share, and then this last speaker, Ibu Unik Dwi Lestari, and we will to go to question answer after all the speakers sharing. Therefore, let's we start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Okay, now the first speaker, Mr. Muhammad Umar Hakim, you are time issue now. You can to use around 30 to 35 minutes first. Please, you are right now. Okay, thank you, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah who give us all the ni'mah. Alhamdulillah, Allah create everything. Alhamdulillah. And first of all, I would like to thank Prof. Jarun to invite me for this program today. Alhamdulillah. Swadikap. You can to speak with Thailand first, because Miss Unique not confirm you are from the Thailand if you not speak Thailand first. Swadikap. If the woman says Swadika, the man says Swadika. Swadika. Brother and sister, Alhamdulillah. First of all, I would like to take this opportunity to say thank you, say salam to Prof. Jarun, to speakers, to participant for today, Alhamdulillah. First of all, on behalf of Ibnu Ab Islamic Cooperative, in Satun Province. Yep. Satun Province is near border with state police Malaysia. Right. From Satun, from my organization, from Ibnu Ab Cooperative to Malaysia, to border, about 75 kilometers, 25 km. It's very near from my organization, from my province, from my hometown, inshallah. So first of all, I would like to show you about my organization, Ibnu Ab Islamic Cooperative. Maybe I can show you my presentation. It's short presentation, inshallah. Can we show? Yes. Sure. Yes, inshallah. You border from Danok too, or another border? Not from Danok, from Wang Pian, from police state, Wang Pian. Oh yeah. Danok from Kedah, right? Kangat. Yeah. From Kangat. Kangat. Yeah, because Danok from Kedah, yeah. Yes, Danok from Kedah state.
Yes. Baik. Kapan-kapan Ibu Unik mau saya ajak ke kampus mereka itu dari Malaysia Utara, dari Kedah, kita naik bis aja seperti dari Bogor ke Bandung. Boleh, Prof. Siap. Amin. Welcome, Oke. welcome to Saturn. Alhamdulillah. Oke, continue. Yes, yes, I will continue. Jadi Ibu Unik Singapura, Thailand, Singapura, Malaysia, Thailand itu kayak kita sekarang Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah tersambung tol semuanya. Iya. Oke. Saya baru sampai Malaysia. Thailand belum. Nanti kita teruskan. You will show the video now. The video is do not look in the screen right now. Can see video? No, not Not No. not. Only menu. Demand by the register. In the screen now only menu, not the videos. Not please you. Of January 1st, 1998. Hello, Mr. Okay, With this your video is not available in screen right now. Oh, dia nggak dengar. Okay. I look now is starting, right? This is only menu, not the video. You can see my video. Prof, you Right. can see my video, my presentation. No, right now only your menu, not video. Video is do not yet. Only Not yet in screen, huh? only menu of your Okay. It's mistake. you can try again, right? Inshallah, we'll try again. Oke, Kang Sudah. Indah itu bagaimana supaya dia boleh show videonya itu? What is it? Okay, can see? Not yet. Not yet. Achieve limited. Bisa dibantu Pak ke kirim ke Maybe email. only host and in the host can okay. show the video maybe. Okay, Umar Hakim, you can to share by WhatsApp to me or Indah Gumilang. I will to help you to show. You can to share by WhatsApp to me. I will to. This screen can see. You can see Not yet. this picture in screen. Not yet. Please you share to my WhatsApp first. Indah Gumilang, my friend, will Yes, to yes, help yes. you to the screen. Yes, inshallah. Langsung apa ya kayak lah. No. Please you close the your screen. Close. Oke. Oke, Indah, Oke. bisa nggak bantu dia share screen, Kang Indah? Indah suaranya mana ya? Ya Pak, bentar kami kirim ke email.
Oh, nggak apa-apa. Okay, Mr. Umar, my friend will to help you to share the video right now. A moment, please. Yes, Okay. yes. Thank you. Okay. I want you to know about my organization, inshallah. So sorry to you because and No problem. This is usually there is something. Indah, secara teknis itu bisa ya? Ya lagi dibuka dulu Pak ini di ya. Bentar. Okay. And then while Indah right now to open, you can to inform with your lips first, Mr. Umar, about what you want to explain in the videos. Okay. What the content of the video who you want to share right now with Indah Gumilang? What the the content? video is the one to show you about the status of my cooperative, the basic, the background of my Islamic cooperative in Satun. Ibn Ab Cooperative now is the biggest Islamic cooperative in southern Thailand. Inshallah, I will show you the progress now until 30 years, maybe 30 years old, until 1992, maybe inshallah, since 1992 until now. Inshallah. In Indonesia, if the citizen will be to develop the cooperative, must be to start from the 20%. What the Thailand regulation for the bill of cooperative? What the regulation? In Indonesian regulation must be to minimum 20%. I mean the community. They will to create the cooperasi, but if less of 20 is not. Okay. System in Thailand, regulation in Thailand can do if you have some people want to be a member of cooperative. We must have not more than 50 or 50 to 100% can register. 50 ya, 100%. minimum 50. 50 to Okay, 100. now Yes. your video is available to show. Yes. Oke, Kang Thank Indah you. bisa di-show-kan bagaimana? Supaya disuarakan atau digerakkan diapa ini, Kang Indah? Hello, Kang Indah? Kang Indah suaranya tak ada lah. Kang Indah? Udah muncul belum Pak? Udah, tapi suaranya ono. Nggak ada. Tolong disuarakan. Nah, itu dia. Coba. Ibn Auf Islamic Cooperative Limited, Stone Province, operates as a service cooperative. Cooperative registration number R010136. Cooperative registration date on October 7, 2002. Registering for the name changed to Ibn Auf Islamic Cooperative on June 9, 2015. A cooperative audit is performed by an auditor appointment by the register at least once a year, in accordance with the generally accepted auditing standards and the regulations demanded by the register of cooperative, while supervision has been provided by Stone Provincial Cooperative. Ibn Auf Islamic Cooperative Limited was established as Ibn Auf Fund of January 1st, 1993, having 212 founding members with the startup of 212,000 baht. The money was spent on products which were made available for the members on installment sales later.
The fund has been continuously raised by the founding by publishing and sharing knowledge about cooperative principles and business operation is accordance with the Islamic economics principles for the benefits of the member, both of enhancing the quality of life and the prosperity of the society according to Allah's command about interest-free trade, as well as promoting moral in the stone society. Origins of the name of the cooperative. Abdul Rahman bin Auf is the Sahaba, accompanies of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who trade with the integrity until accompanied of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would trade with the integrity until trust and well known in business operation. As a result, he became an immensely wealthy person who was able to help the people and the society for distributing zakat, which conforms to Islamic religious faith. Our visions, the leading Islamic cooperative in Asia with international standards. Our missions, to offer excellent and standard financial service in accordance with the Sharia to our members, personnel, partners, and the society for superior quality of life. Our values, the Sharia, to strictly implement the Islamic Sharia system in the business operations, corporate culture, to emphasize the kinship among members, employees, and the society. Network, to collaborate with both social and business network for the benefits of all members. International standard, to raise the quality of financial instructions. International standard, to raise the quality of financial transaction according to the Sharia law to meet the international standard. Our goals, to provide excellent financial service in accordance with the Sharia principles, to operate with the international standards, to meet the needs of members, personnel, business, and the society, to raise quality of life of the members, personnel, business, and the society. Service of Ibn Auf Islamic Cooperative, Sharika Saving, with divided to members at the end of each fiscal year, Wadia Saving, with a standard interest-free saving system for Muslim, Mudoraba Saving, with a return for members from investing in any service business of the cooperative, such as the Taipei Shell gas stations, grocery shops, building material store, and other halal business. Saving the purpose of performing Hajj and Umrah. Halan Ibn Auf loan. Halan Ibn Auf loan, providing halal products to satisfy the desires of the members and offering installment purchase contracts at the agreed rate and in accordance with the religion approval. Welfare for members of Ibn Auf Islamic Cooperative. First, providing medical expense. Second, providing newborn welcoming gift or maternity leave. Third, providing members with the funeral expense. Fourth, providing members with drinking water at their wedding and other welfare when members are in trouble. Fourth, providing members with drinking water at their weddings and the other welfare when members are in trouble. CSR of Ibn Auf Islamic Cooperative. By paying zakat to members who deposit their money with us, this portion of zakat is allocated to the poor annually according to the This portion of zakat is allocated to the poor annually according to the criteria of those eligible for zakat, which is very imperative in this mission. Ibn Auf Islamic Cooperative, halal, standard, transparency.
video. So everyone can hear me? Net Pak Reza. Sorry, my friend will be to share your PowerPoint right now. No problem, because therefore you can to shut down your screen. Okay. Beliau udah bisa tuh Pak, tinggal itu. Oh, will to share by yourself, please. Ya, You, itu. my presentation to you already. Business intelligence. Can you Macamnya help enggak me to beres. explain? Kang Ina mau bantu atau dia yang share sendiri? Boleh dibantu juga. Hello, brother Akem, you can to shut down your screen for my friend to help you to show your PowerPoint. Please you shut down your screen right now. Okay. Indah Yes, Gumilang yes. will be to share your screen. No problem. My friend will be to share your screen. Kang Indah di share aja deh, mumpung udah diturunkan. Okay, I waiting. No problem. My friend will be to support you now. Okay. Okay. Now Okay, you bismillah. can do. Yep. Okay, Okay, bismillah. Please, business intelligence and revenue management. Yeah. I am going to talk about this topic. Can move. Yes. Next slide. You can to share. Next slide. Okay, Kang Indah, next slide, Kang Indah, next slide. Itu siapa yang share, dia apa Kang Indah ini? Kang Indahnya nggak ada suara. Ya Pak udah. Oke. Ya. Itu ente yang share kan? Ya. Okay, brother Umar, you can to continue. My friend will be to help you. If after slide you want to continue, you can to say next slide. Okay, please. Please. Okay. If we talk about what is business intelligence, we all know business intelligence is the level of software and service to transform data. In Islamic cooperative, also we use that big data from the technology. We can know the big data actionable insight that inform an organization study and technical business decisions. Business intelligence or BI tool access and analyze data set and present analytical finding in reports. Next slide. Yes. Next slide. The term business intelligence often also refer to a rank of tool that provide quick, easy access to insight about any organization current state. Maybe sometime we want to know about the transaction of member real time from each branch. We can use this big data to decide, to decision, analyze what happened tomorrow, today, what strategy was purpose of our team today, and we can know real time, and we can solve the problem real time also, inshallah. This in our organization. The important of the business intelligence is data warehouse. It means data warehouse. I want to share you. Data warehouse is where data can be collected from many purpose, usually with large storage capacity. Various organization system or in the data warehouse. Data warehouse is a method of the organization and compiling data into one database. To be a database, take data from the brands. We have, if not cooperative, we have 8 brands from the
each district from Shatun province. And before we have also from the Krabi province and Patani province, our branch. But now we inshallah, we just only in the Shatun province by regulation or by system of government. So that our house is mainly this process data is extract and analyze to fact useful information. And also data math strategic business unit, we can take data about the members, about the transaction, about the financing, about the loan, about the debt, or about the social welfare to support, to helping members to collect all the data to be a database to make a strategic plan, to make yearly or 3-year or 5-year planning, inshallah. We use data from the branch, our branch. In data mean the hidden pattern, the predicts future behavior. We want to know what is the intention of the members to use and to come to take the money from the cooperative. If we have not enough to know about the data of the members, we cannot do anything. We cannot do anything. We lose. We check monthly. Monthly is not monthly. Weekly, every week we check the situation of the members by data. We already made our program cooperative. We made by ourselves, by our staff to know about the department of the accounting department of the human resource department of the debt administration, something like this, inshallah. Okay, next slide. You can to say next slide for my staff know what you need. Okay, this cooperative BI by now cooperative Islamic cooperative in Thailand, we step forward to the technology, the high technology, and we start from 30 years ago until now, inshallah, we step by step. This year we made already the application in Islamic cooperative in southern Thailand. Started from the Ibn Auf cooperative. We have iSmart Touch Ibn Auf. We can transfer money to conventional bank to another cooperative. This is our products. That's a new product of our cooperative. And also our friend from Patani Ibn Auf Fund cooperative, they also have application Ibn Auf Fund Move, also same content, same criteria, inshallah. This we're proud to inform our friend from the cooperative in ASEAN, inshallah. So also we have a Siddiq cooperative, Siddiq Islamic cooperative in Hat Yai and Songkhla province. They also have a Siddiq Touch application to prepare for the members who are stay far from the cooperative or who have a busy, cannot come to cooperative. It can use this application to transfer money, to pay and debt everything. Before if we close our office at 4 and 4:30, after that every member cannot do transaction anything. But now, alhamdulillah, in the night, after Isha, member can pay for the debt. This is useful. It's very useful for us in Islamic cooperative. Alhamdulillah, this we have also another cooperative try to do application now. Then the Islamic cooperative is not
it's not business, it's not business, but we do like a social economic, for social economic, not business, pure business. We have conventional cooperative and Islamic cooperative in Thailand system, in Thailand regulation. Islamic cooperative in Thailand, now we have 54 cooperatives from the Bangkok, from the Chiang Mai. Last month we established in Chiang Mai Islamic cooperative already, alhamdulillah. I want to inform you about the north of the Thailand. Now we have Islamic cooperative already. Pray to him, inshallah. Islamic cooperative now 54 cooperative under promoting and introduction of the Department of the Ministry of Agriculture in Thailand. Now we register already by the government control, government to check accounting, government check everything. The government check every month. When we have a meeting board monthly, they will come to join, will come to with us, inshallah. So that Islamic cooperative now divided into 4 size. The first is a small size, 60%, and medium, 11% medium, 20% mediums, is 11 cooperative, and the large 26 cooperative, it means 48%. So now Islamic cooperative in Thailand start from 1992 until now, maybe 30 years, 30-year system, Islamic system cooperative in Thailand. We make everything based on the Sharia principle. We have the board Sharia of Islamic Cooperative Network. We have Fatani University to be advised. We have Songkhla University, Faculty of Islamic Study. We have a lot of scholars to advise the cooperative in Satun, in Patani, in Nakhon Si Thammarat, in Phuket. Alhamdulillah, we say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. So now we operate providing academic knowledge also to the members, to the village, to the district, to the community. We just not focus on the profit of the cooperative. Now we focus to happiness of the members, not profits of the members, not GDP. Something I like to simple, not GDP. I focus on happiness, growth happiness. Islamic cooperative now. This is our mission and our vision to do with the members, inshallah. So in this skin, I want to show you just only what is the data finding answer from that data set and address a specific question, something like this: data visualization, performance metric reporting is the benefit of the use data. Data mining using statistic and machine learning, BI to find trend and big data, something like this. So also revenue management in cooperative, Islamic cooperative, we have total asset now, 100 million thousand for the all Islamic cooperative in Thailand. For 54 cooperative, we have asset not more than it, inshallah, and members 100,000 members, more than 100,000 members.
in Thailand, in Chiang Mai, in Bangkok, or at the south of Thailand, we have members. Alhamdulillah. So revenue management, profits of the business of Islamic Cooperative, we do a lot of business. Like can you see in my presentation before, our business usually we do the product like mudarabah, murabaha. This each cooperative use this product, murabaha and mudarabah and musharaka and bayun ina and tawaruk, something like this. We take this product to make money, to make a profit. Revenue management is business technique. Yes, optimization of your inventory and maximize your profits. We have, alhamdulillah, we have our reporting, annual reporting, our annual meeting. We have profits. We have developing every year. 30 years we don't have just 1 year, losing. No, we have profit every year, step by step, and not more than same last year we have profit to give to members about 4%, 4% to each members. Alhamdulillah. The process of revenue management, we use also a technology, a digital, something like an application of Ibnu Ab, Smart Touch. Also, we can say this application help us a lot of the money by members pay a debt fast. Alhamdulillah. So the example of the business intelligence is revenue management. There are 4 major component cooperative revenue. There's Ibnu Ab cooperative and Islamic cooperative usually used. The volume refer to how much data is actually collected. This is very important. If we collected a data from each department in cooperative, we know how much data is actually collected. It's the volume. The second is the veracity related to how reliable data. And velocity is referred to how fast data can be generated. How fast? If we don't have a technology, we don't have a digital system, I can see, of course, we are lost. Because we cannot run like a fast same the authors institution, financial institution. So it's referred to how fast data can be generated. Benefit is customer acquisition and return and retention. And also the example business intelligence. Yes, the data strategy provide the foundation. Our vision for data is defines the relationship between data and the business context in which we operate. We can decide which one. We have 2 things to decide, and we have big data to make which content to decide to do. Inshallah, this is data I confirm. If data to renew management. Transactional data is data generated by various applications while running or supporting everyday business. It means our process, every business in our business, we know how transactional data, the data from the gas station is running out of the gas station, or the supermarket,
what happened in supermarket every day. We know what is the transaction that matters in the office. We know processes mudharaba has something like that, like I said before. Tawaruk, deposit transfer, a large of and intricate security software is very important, because all of the member come to deposit or come to save money in our cooperative, in our office. We also, the first thing that the members ask, or the members talk about us, is the security. How is the security? Make them confident to save money in our office, in our cooperative. This is very important. Security software. Security software is very important. Also, our application is also very important for the members, to make them confident to do transaction, to do business with us. And also, now we open the gateway, financial gateway to the cooperative, same Islamic microfinance, to give them not more than 10,000, 2,000 baht, to give them with our lots of regulation. Can it mean I mean the member come to cooperative and say, what do you want to want? You want to do something? You want to start? Do you want to start your business? A small business like a SME, a small business. Okay, the cooperative can give you a loan, 10,000 baht, 70,000 baht, or 30,000 baht to give them. Something like this is financial gateway for the member who cannot reach the financial institution like a bank, like a conventional bank. Now this is the gateway for the members. Alhamdulillah. And also this is just only show you revenues management and BI for hotel industry, and hotel generable long term, something like this. You can see. Okay, I use a lot of time in from you, inshallah. Yeah. Okay, this revenue management and for the cooperative, also cooperative big data, check member status on National Credit Bureau in real time. Now we can connect it already with the NCB. NCB is the big company to check status of the members. It's very important for us to know the member status of the member and come to take a loan. Okay, we can check by credit bureau now, real time. Alhamdulillah. Also, we can transfer money from the cooperative members to conventional bank. Every bank in Thailand, we connected already. Yes, and also use big data for strategic plan. Also, like I said before, we do yearly plan or strategic plan for the Ibnu Af. We can take something like this, IB, BI, or revenue management, making smart decision, something like it to do. Alhamdulillah. So Okay. is the role of the estimation. Okay. This I want to show you about the Islamic business intelligence and revenue management in terms of Islamic cooperative, or in terms of business, Islamic business, Muslim business in southern Thailand. I mean Pattani, Jalan Narathiwat, Satun, and 4 districts of Songkhla province. Alhamdulillah. So thank you Okay. very much, bro. And Yeah. You are welcome. Very good presentation. Alhamdulillah. Kang Ida, Thank thank you. you. Thank you. ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่า ขอบคุณครับ
Kap Ungkap. Jadi itu Ibu apa unik kalau Thailand terima kasih Kap Ungkap. Kalau Kap yang Ungkap. perempuan Kap Ungkah. Kalau perempuan kayak kah ujungnya. Oke, Ya, Indah ya. Gumilang will be to share the jadi Ibu ini decision making about love but not about revenue management. No, Ibu Unik will be to share regard it. Ibu Unik, time is your right now. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya coba share dulu. Oke, very Apakah very terlihat? clear. Sangat jelas warna oranye yang cantik Iya, sekali. iya. Sebentar. Oke. Saya share ini ya. Saya slide sebentar. Ya, screennya bersinar macam orangnya yang mau Iya, sharing. iya. Iya. Oke. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu di sini, Ya. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Oke, di sini saya mau menyampaikan tentang business intelligence and revenue management for smart decision making. And here my presentation in English, Pak, but I explain in bahasa. No problem. No problem. Oke. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit ilustrasi sedikit sebelum masuk ke dalam revenue business intelligence maupun revenue management ya. Misalnya gini, kita hidup, manusia hidup ini ada banyak hal yang memberikan masukan-masukan ke dalam diri kita, baik itu dari sekeliling kita, environment, kemudian air, udara, bahkan untuk hewan, tumbuhan, terus kemudian secara fisik kita seperti apa, dari diri kita sendiri, terus kemudian pemerintah memberikan seperti apa kepada kita, teknologi, terus kemudian tindakan kita, perekonomian, ada hal positif maupun negatif yang masuk ke dalam diri kita, yang mempengaruhi dalam diri kita. Nah, hal-hal itu yang harus kita manage, mana yang mempengaruhi positif, mana yang mempengaruhi negatif. Untuk kita biar bisa lebih sehat, kita biar bisa bertumbuh. Nah, hal-hal positif ini yang kita ambil untuk kita bisa sehat dan bertumbuh. Ini untuk ilustrasi dalam diri kita. Demikian juga dengan bisnis. Bisnis, ada banyak hal yang mempengaruhi suatu bisnis. Banyak hal yang positif, banyak hal yang negatif yang kita mungkin langsung eksplisit lah atau mungkin implisit yang tidak kita ketahui. Dan ini semua perlu untuk di-manage untuk menghasilkan apa yang tentu saja menghasilkan profit yang setinggi-tingginya. Itu untuk suatu bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis intelijen? Tadi ada banyak hal yang positif, negatif masuk dalam suatu bisnis yang harus diolah. Nah, dengan bisnis intelijen ini, kita bisa mengetahui apa sih hal yang positif, apa hal yang negatif yang masuk ke dalam suatu bisnis. Pengertiannya sendiri dulu, untuk menurut bisnis intelijen ini menurut Negas 2004. Bisnis intelijen ini adalah suatu pertumbuhan yang natural, pertumbuhan sebelumnya, dan ini mensupport untuk pengambilan keputusan. Dari bisnis intelijen, data dikumpulkan, data disimpan, terus kemudian bahwa pengetahuan itu dikumpulkan, disimpan, dianalisa untuk memberikan suatu informasi untuk apa? Untuk memberikan nanti biar bisa untuk mengambil keputusan. Nah, ini untuk menurut Negas 2004. Ada juga pengertian dari yang lain, ada Versailles 2009 misalnya. Bisnis intelijen itu model analisis secara matematis, metodologi yang dieksploitasi. Untuk apa? Untuk mengenerate informasi yang berguna. Sehingga demikian juga untuk mengambil keputusan. Itu menurut Versailles 2009. Terus kemudian menurut Romero et al. 2021. Bisnis intelijen adalah proses pengambilan keputusan yang disupport itu adalah dengan integrasi data-data organisasi untuk yang mensupport pengambilan keputusan ini. Yang menjadi tujuannya apa sih? Ada banyak data-data kenapa kita kumpulkan, kenapa harus kita ambil, harus kita cari. Goalnya apa? Jadi dengan bisnis intelijen,
dengan mencari tahu apa sih yang mempengaruhi apa misalnya suatu usaha ini bisa maju, caranya bagaimana, apa yang membuat ini bisa lebih berkembang, goalnya apa dengan adanya business intelligence ini. Nah, biar mendrive suatu better and quality business decision. Jadi keputusan bisnis lebih berkualitas dengan lebih baik sehingga revenue bisa naik. Operasional bisnis bisa efisien. Bisa mempunyai competitive advantage di market competition. Nah, ini goalnya business intelligence. Tahap-tahapannya ada 5 tahap di sini. Ada data sources, data-data yang ada di luar, di pasar, ada data sekeliling dari bisnis itu, baik itu eksternal, data internal, data market, data kompetitor, data perekonomian, segala macam data dikumpulkan, dimasukkan ke dalam data warehouse, jadi data big data. Kemudian data tersebut ada banyak data yang mungkin ketika itu data mentah, data tidak diolah akan tidak berbunyi, berarti tidak akan memberikan masukan. Nah, data itu di-prepare untuk apa? Untuk dianalisa, untuk membuat suatu analisa. Analisanya menggunakan apa? Nah, kemudian di step ketiga, setelah data di-prepare, dikelompokkan, nanti akan diolah menggunakan software. Software-nya apa? Ada berbagai macam software yang bisa digunakan untuk mengolah data tersebut. Di dalam perusahaan misalnya ada software marketing, ada software operation, ada software untuk finance, misalnya bisa menggunakan Koda kayak atau Cognos atau segala macam atau SAP. Nah, ini software-software yang bisa untuk analisa. Dari situ akan ada create visualisasi, bisa ditampilkan, bisa menggunakan dashboard, report, atau query-query tertentu, hasilnya seperti apa, apakah itu menjadi tren bisnis, historicalnya seperti apa, terus kemudian ada plus minusnya, naik turunnya usaha, dianalisa, kenapa kok ini turun, kenapa kok ini naik. Nah, kemudian akan menjadi strategi. Bagaimana caranya biar bisnis ini tetap berkembang, bagaimana biar lebih maju, biar lebih mendapatkan revenue yang maksimal, profit yang maksimal. Ini untuk step-step business intelligence. Nah, business intelligence ini penting. Kenapa? Karena biar bisa menghasilkan keputusan yang cepat. Biar data-data yang sebelumnya itu data mentah, tidak berbunyi apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, ini bisa diproses untuk menjadi data yang berguna. Kemudian data tersebut bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, bagi usernya, bagi manajemen, bagi industri kita yang saat ini sedang kita geluti misalnya. Nah, juga selain itu juga memberikan manfaat untuk develop AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu bisa mensupport ke situ. Itu pentingnya business intelligence. Manfaatnya apa kalau business intelligence? Di sini ada speed up and improve decision making. Dengan business intelligence tentu saja keputusan lebih cepat, bisa diimprove, bisa lebih spesifik, lebih jelas. Kemudian juga bisa optimize internal business process. Bisnis prosesnya lebih efisien, produktivitinya lebih bisa meningkat, bisa untuk memecahkan masalah dengan lebih spesifik. Misalnya ada permasalahan dari suatu industri, kenapa kok produktivitas menurun? Nah, dengan adanya business intelligence, bisa mengetahui akar permasalahannya di mana. Apakah karena raw materialnya yang sulit didapat misalnya, ataukah mungkin karena biayanya atau pembiayaannya yang tidak bisa memenuhi, atau karena human resource-nya yang kurang. Nah, ini bisa untuk mengetahui permasalahan apa sebenarnya. Selain itu juga mengetahui tren market. 2 tahun yang lalu bisnisnya bagus, kenapa kok sekarang
ketika ada pandemi menurun. Nah, ini bisa ketahuan. Oh, ternyata setelah ada pandemi menjadi penurunan sekian persen. Nah, ini bisa ketahuan dengan adanya business intelligence. Dengan itu bisa untuk juga mendevelop strategi bisnis dengan lebih kuat lagi. Meningkatkan sales revenue-nya, seperti apa, targeting-nya. Dan setelah itu untuk memberikan competitive advantage. Jadi bisa memenangkan pasar. Dengan kompetitor, kita bisa tahu kompetitor melakukan ini, apa celahnya. Kompetitor kekurangannya apa? Dengan business intelligence kita mempunyai data, kita mempunyai pengetahuan, kita bisa menetapkan apa langkah selanjutnya dari bisnis yang akan diambil. Nah, ada beberapa tipe business intelligence. Ada untuk reporting, enterprise reporting, ini untuk mengenerate report-report. Kemudian ada group analysis, ini untuk memberikan masukan kepada manajemen. Kemudian ada statistical analysis and data mining, dia untuk analisa data-data. Kemudian delivery report, memberikan report-report. Ini tipe-tipe untuk business intelligence. Ada ad hoc query and analysis, tipe-tipenya. Nah, tadi untuk business intelligence, data ini sangat diperlukan. Data ini berguna untuk pertama tadi ada meningkatkan revenue, kemudian biar secara operasional lebih efisien. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan profit. Nah, tadi untuk meningkatkan revenue, bagaimana caranya biar dari business intelligence meningkatkan revenue? Ada yang namanya revenue management. Untuk memanage bagaimana agar revenue ini bisa meningkat. Revenue management ada beberapa ahli yang mengatakan, apa sih revenue management? Ada yang menyatakan bahwa revenue management adalah suatu integrated management, baik itu harga dan inventory untuk memaksimalkan profitability. Nah, itu menurut Budiarto et al. 2018. Terus kalau menurut Akbay and Kafdaroglu 2022, revenue management itu adalah menjual produk yang tepat pada customer yang tepat dan juga pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Jadi produk, terus kemudian customer, waktu, dan juga harga yang tepat. Itu menurut Akbay dan Kafdaroglu 2022. Nah, revenue management kenapa kok perlu? Karena ini bisa memaksimalkan revenue dan hasil, baik itu menggunakan teknologi, smart teknologi, ataupun maupun big data. Jadi harapannya, ini kita dengan revenue management bisa melihat tren market apa nanti yang akan terjadi. Demand-nya seperti apa. Dan kita bisa melihat apa sih yang akan terjadi di market kemudian hari, apa yang menjadi reaksi kita nanti menghadapinya. Misalnya sekarang kondisi after pandemi. Nah, apa yang akan terjadi ketika after pandemi ini? Setahun ke depan apa yang akan terjadi? Bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya? Apakah kemudian, oh ini bakalan tumbuh nih tahun ke depan. Kebutuhan orang bakalan yang dulunya butuh untuk misalnya butuh masker. Ya, dulu ketika pandemi kan butuh masker banyak. Apakah kemudian setahun, 2 tahun ke depan kebutuhan untuk masker itu akan masih tinggi atau tidak? Contohnya, ini akan bisa diantisipasi dengan data yang ada. Nah, apa sih tentang revenue management? Kita bisa manage tentang rate atau harga. Harga seperti apa yang akan diterapkan? Dengan kondisi misalnya saat ini masyarakat masih cenderung untuk menahan diri untuk membeli. Kenapa? Karena ekonomi belum growth. Jadi harga apa yang perlu diterapkan? Apakah harganya masih murah ataukah seperti apa? Dengan satu produk tertentu misalnya. Ini produk yang high value, yang sangat ngetren, mungkin akan menerapkan harga yang mahal, yang tinggi. Bisa saja begitu. Tergantung dari mana sih yang akan kita sasar. Nah, selain harga, ada juga tentang inventory, tentang persediaan. Bagaimana untuk biar persediaan ini sesuai dengan yang diharapkan di pasar.
Jangan sampai persediaannya melebihi dari konsumsi yang ada, dari penjualan yang ada. Jadi akan ada oversupply. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian demand. Bagaimana untuk memprovide demand, untuk mendapatkan atau memprovide market. Apakah dengan harga yang murah sehingga masyarakat bisa membeli dengan lebih banyak? Nah, itu strategi yang bisa diterapkan. Selain itu juga harus melihat distribusi atau channel. Bagaimana untuk menjangkau barang ini atau produk kita ini bisa menjangkau pasar. Sampai ke pasar itu seperti apa? Mudah nggak didapat? Bagaimana delivery-nya, transportasinya, lokasinya? Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk revenue management. Prosesnya, tadi untuk data collection sudah dilakukan di awal. Ketika business intelligence kita melakukan data collection. Nah, dengan data collection bisa dikelompokkan. Mana data-data yang bisa digunakan, mana yang tidak. Untuk revenue management atau untuk manajemen pendapatan, maka akan dilakukan market segmentation. Nah, sebelum ke situ kita lihat coba data collection. Apa sih yang bisa dilakukan dengan data collection? Kita bisa melihat historical data, baik itu data inventory atau persediaan, kemudian harga, terus kemudian demand-nya seperti apa, dan hal-hal lain yang mempengaruhi. Jadi kita bisa melihat menjadi customer behavior seperti apa, dianalisa, trennya seperti apa. Nah, data collection bisa macam-macam, bisa melakukan survei, bisa interview, terus kemudian dari dokumen-dokumen pemerintah bisa, atau dokumen-dokumen yang tercatat, kemudian dari FGD, focus group discussion, observasi, ada juga wawancara, riset, data online tracking, terus kemudian online marketing analysis, bahkan sosial media. Nah, ini beberapa data collection yang bisa didapat. Nah, ketika mendapatkan data collection, masuk ke dalam market segmentation. Market dikelompokkan menurut behavior-nya, menurut psikografiknya, dari kelas sosial, lifestyle, personality, terus kemudian dari demografik, berdasarkan usia, gender, terus kemudian family size, life cycle, maupun income, dan juga data geografik, negara, bangsa, kota, daerah, wilayah. Nah, ini bisa dikelompokkan. Nah, dengan di sini akan apa sih nanti segmen market apa yang akan dipilih? Akan cenderung mana yang diambil? Misalnya produk handphone keluaran terbaru. Ini segmen market mana yang akan diambil? Apakah ini nanti untuk yang anak-anak muda, ataukah untuk yang anak-anak atau mungkin orang yang bekerja, seperti itu. Itu berpengaruh nanti terhadap price-nya, terhadap berapa banyak yang akan menggunakan produk itu. Nah, setelah segmen market didapat, ada yang disebut forecasting. Ada beberapa forecasting di sini. Forecasting, ada metodenya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kemudian ada juga ini, forecasting. Ada sales forecasting. Jadi proyeksi, melakukan proyeksi. Kira-kira dalam 1 tahun ke depan, akan ada berapa banyak sih dari hasil sales yang didapatkan. Apakah ini ada hal-hal yang mempengaruhi untuk sales forecasting. Misalnya, perekonomian sekarang seperti apa? Sektor industri yang sedang digeluti. Apakah industrinya ini kira-kira masih kondisinya masih growing, ataukah dalam sudah kondisi mature dalam industri ini. Nah, ini berpengaruh terhadap forecasting kita. Terus kemudian government regulation. Apakah ada peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung atau menjadi pembatas dalam industri kita atau dalam menentukan sales forecasting. Misalnya pembatasan ekspor impor, terus misalnya untuk ada ini regulasi masalah pajak, misalnya pajak ekspor yang rendah misalnya untuk barang tertentu. Nah, ini bisa saja menjadi aspek yang mempengaruhi sales forecasting.
juga untuk bagaimana effort marketing kita dari organisasi kita, company kita, effortnya seperti apa, toolsnya lengkap atau tidak. Nah, ini untuk forecasting ini ada based on historical, based on pipeline maupun opportunity. Jadi dulu seperti apa, historicalnya seperti apa. Jadi ini bisa untuk menentukan ke depannya. Kemudian opportunity-nya ke depan, dalam setahun ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi untuk opportunity-nya. Ini forecasting. Kemudian optimization. Optimalisasi. Ada optimalisasi price, harga. Nah, ketika harganya biar bisa optimal, seperti apa? Apakah harga setinggi-tingginya? Belum tentu. Apakah harga serendah-rendahnya? Belum tentu juga. Yang harus dilihat ada banyak hal yang perlu dilihat di sini. Baik itu mungkin segmen marketnya seperti apa, terus kemudian industrinya seperti apa. Nah, ini optimisasi price. Kemudian sales, total salesnya, marginnya, juga untuk lifetime value-nya. Manfaat apa yang bisa diterima oleh customer tersebut. Customer kita manfaatnya, mendapatkan manfaat seperti apa. Nah, itu untuk optimization. Nah, setelah optimization, ada tentang dynamic re-evaluation. Perlu adanya evaluasi. Dievaluasi, apakah tadi strategi yang kita terapkan itu sudah benar. Baik itu pricing, kemudian produk kita, prosesnya, terus kemudian bagaimana itu bisa untuk meningkatkan revenue. Mungkin tahun ini bisa meningkatkan revenue, tetapi apakah hal tersebut cocok untuk diterapkan di tahun depan? Belum tentu. Karena suatu bisnis, suatu industri itu sangat dinamik. Jadi perlu adanya re-evaluation. Secara mikro seperti apa, makronya, ekonomiknya seperti apa, ini selalu ada evaluasi yang perlu diterapkan. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi, bisnis intelijen sangat-sangat diperlukan. Baik itu secara langsung, untuk bisa langsung dalam melakukan pembuatan keputusan, ataupun bisa saja menjadi suplai data untuk revenue management. Ujung-ujungnya apa? Dalam pembuatan keputusan, yang pasti harapannya mendapatkan profit yang maksimal. Nah, ini sedikit ulasan dari saya tentang business intelligence and revenue management for smart decision making. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Saya mau pinjam PPT-nya. Bagus kalau ngajar nih. Bagus banget PPT-nya. Kalau ngajar ini menarik ini. Jadi besok saya mau minta dengan ini. Boleh Pak, boleh. Oke, ini bagus banget. Oke, thank you very much for all the speaker. Right now we can go to question answer first. I will to read the question from the participant by my email. The first to Mr. Umar Akem first. Mr. Umar Akem, you copy me for listen the question for you right now, right? Okay. Every speaker there is two question only. I get from the email. From Sylvie for you, Mr. Umar Akem. Big data, the importance of business intelligence right now, I am very agree regard it, Mr. Umar. He said that it. What about of citizen in southern Thailand to interest join with Ibnu Auf cooperative? Is there so far so many citizens join as member? What they get of benefit as member? This is the first question for you. And the second question, in Jakarta and Indonesia too, not popular yet regard Sharia cooperative like Islamic banking. What specially of Sharia cooperative where Ibnu Auf implementation right now? This is two questions for you.
And then I will to read the question for Ibu Unik dari Liana. Ibu Unik mempresentasikan tentang ilustrasi ya, tentang banyak faktor positif dan negatif yang bisa masuk dalam tubuh kita, sebagaimana juga banyak faktor yang bisa masuk dalam pengambilan keputusan bisnis. Sangat menarik ilustrasinya, Bu. Terkait dengan presentasi Mr. Umar Hakim tadi tentang big data, apakah big data bisa menjadi supporting resource untuk bisnis kita dalam mengambil keputusan atau malah bikin ribet dan membuat kita ragu untuk mengambil keputusan? Itu dia tanya, Bu. Jadi kadang-kadang banyak data bingung juga dia bagaimana. Oke, nomor 2. Tadi Ibu mempresentasikan salah satu manfaat bisnis intelijen adalah to identify emerging business and market trend. Emerging business and market trend. Mohon pencerahan berupa contoh yang ada di Indonesia, misalnya dalam bisnis retail. Bagaimana mengidentifikasi itu tadi untuk market trend. Oke. Itulah masing-masing 2 saja saya ambil dari beberapa pertanyaan di email. Right now, Mr. Umar Hakim, you first to answer around 5 to 7 minutes to 2 question for you, please. Please, thank you for the question. The IPNOP cooperative in Satun province. I want to share about information of Satun province first. Satun Yes. province is a small province. It's not like 100,000 population, not so Yes. big. But we have strength because our location is border between Malaysia and Taiwan. So the members of Islamic Cooperative, Ibnu Ab Islamic Cooperative now is very little because population is certain 80% Muslim, 80% Muslim, and then Buddhist and Christian. So 80%, about 200,000 population now they come to be members of Ibnu Ab Islamic Cooperative. That only more than 30,000 only, more than 30,000. Or it's very little number, I think now the bank, coalition bank, have a big role to give them a fast track to make money. Coalition bank, and also now in Satun or in Thailand, they have a lot of the fund, the group of funding to give them a money, quick money. It's too much. It's too much quick money to give them very fastly, very quickly. So most of the Muslim people, go there to use transaction there. Is the problem of the Muslim population in Satun province, and also in southern Thailand. So the problem, I think, is not expensive or cheaper, because if we discuss with the one members about the price of the product between Conventional Bank and Islamic Cooperative. So actually, finally, the Islamic Cooperative is cheaper than Conventional Bank. Each bank, Islamic Cooperative is cheaper than. But the most of people don't know. Most of people didn't know. They don't know because everyone, somebody said Islamic Cooperative is very expensive. It's very expensive every day.
So now we try to explain all the members to know what the detail of Islamic cooperative, one akad. But if you went to the bank, conventional bank is so many akad. Akad 1, akad 3, akad 4, akad 5. Tetapi Islamic cooperative satu akad. Akad. The first day you give something, you give product from the cooperative, just one akad. Finish, Yeah, until finish. yeah, It's yeah, different. yeah, It's very different. yeah, yeah, So yeah, now, yeah. alhamdulillah, the cooperative try to give them a data to information, a lot of information, open way, so many way to give them a data from the cooperative, alhamdulillah. So if the question is what they can take from the cooperative, now, as I said before, now the cooperative give a lot of benefits, so welfare benefit to give them as when they have some crisis situation like storm, like flood, something like this. Cooperative is the first group to reach there. The first group to reach there to help them, to get something from them before government. Give the reach them before the government coming. Alhamdulillah. This benefit now the members, they are willing from this policy give them. I think this is I think right way we running about Islamic cooperative to the members. Yes. To the members. The first, because the first of Islamic cooperative, the first is members. The basic of the cooperative, the foundation of the cooperative is the members. If members going out, cooperative cannot live. Cooperative is maybe lose, something like this. Yes. Okay. Yes. Thank you. Okay. Very good answer. Therefore, you want to insight that cooperation with the Jamaah Salat, right? You can to have not the Salat by alone. All right. Yes. I like it. Salat Therefore, jamaah. therefore this is the together to help of the membership as the member of cooperative. It's very good answer and I mean benchmark. Okay, now Ibu Unik, bagaimana Okay. aja atas jawaban tadi? Ini big data ini bikin ribet apa memang akan memberi banyak kemudahan sehingga takut ngambil keputusan gara-gara kebanyakan data? Gimana Ya. tuh? Oke. Nah, tentang big data, memang banyak data yang ada dalam big data ya. Banyak data yang terkadang itu belum tentu sesuai atau belum tentu pas dengan industri kita atau bisnis kita. Itulah kenapa makanya data yang banyak tadi harus disortir, dikelompokkan, mana data yang kita perlukan dan mana data yang tidak kita perlukan. Kalau yang tidak kita perlukan, ya tidak perlu dipakai. Misalnya ya, ada banyak data ekspor impor misalnya kan, ada banyak sekali. Padahal industri kita ini industri apa? Misalnya industri minuman misalnya seperti itu. Apa yang diperlukan dari data itu? Yang kita perlukan saja yang diambil. Makanya kenapa dalam suatu company, dalam suatu perusahaan itu ada bagian yang mengolah data yang ada. Misalnya dalam bagian departemen BizDev misalnya. Di situ ada tentang bisnis analisnya. Untuk mengkolek data-data, terus kemudian juga untuk menganalisa data yang mana yang diperlukan, menampilkan. Jadi tidak semua data itu kemudian campur aduk dalam suatu manajemen, masuk ke dalam semua, itu data mentah, raw data, tidak. Tetapi data yang sudah matang dan masuk ke dalam manajemen. Makanya ada bagian yang mengolah data itu. Sehingga yang masuk ke manajemen sudah menjadi tampilan apakah itu data tren industri, kemudian tren bisnis, terus kemudian kira-kira sudah ada market segmentasinya seperti apa, itu sudah masuk dalam data yang ibaratnya matang atau mungkin setengah matang, sehingga yang pengambil keputusan tidak perlu lagi melihat semua raw data material, semua data yang segitu banyaknya tidak perlu lagi. Jadi sudah data yang matang untuk mengambil keputusan, itu yang masuk ke dalam manajemen.
Makanya big data bagus, tapi perlu diolah. Tidak semua data itu berguna, tidak semua data itu menjadi hal yang bagus, dan tidak semua data bisa dipercaya. Misalnya kita melihat berita saja di internet ya. Ada berita yang fake, ada berita yang hoax, kemudian ada berita yang terpercaya. Nah, itu harus dipilah-pilah kan. Mana yang mau kita ambil, mana yang akan kita percayai data itu. Demikian juga. Jadi tidak semua data itu berguna, tidak semua data itu pasti kita ambil. Itu untuk yang big data. Nah, Oke. kira-kira Nomor 2. ini cukup yang untuk big data. Ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 untuk yang market trend bisnis retail di Indonesia ya. Bisnis retail kalau kita melihat dari informasi yang kita dapatkan, ada sekitar 1.300 toko retail tutup akibat terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini ada penurunan cukup tajam bisnis retail di Indonesia ketika adanya pandemi. Bahkan ada juga yang perusahaan-perusahaan besar ya, seperti halnya kayak like Giant, terus kemudian ada Matahari Department Store, kemudian Gramedia, yes, Ramayana dan lain-lain. itu banyak yang menutup store-nya. Itu dampak dari pandemi. Dan ini setelah adanya pandemi, sekarang ya sudah mulai growing, mulai ada sedikit mencoba untuk meningkat. Nah, dulu mungkin bisnis konvensional, cara retail konvensional yang banyak tutup, tetapi banyak bermunculan hal-hal baru untuk retail baru yang dengan online shopping. Tidak lagi harus punya store di mall, tidak lagi punya toko di mana, tapi cukup dengan online store. Nah, ini mulai growing dengan adanya seperti hanya ada Tokopedia, kemudian ada marketplace yang menjadi tempat untuk bisa berjualan. Nah, ketika satu bisnis tutup, ada peluang lagi untuk bisnis yang lain. Nah, kita bisa belajar dari market di situ, bahwa terkadang hal negatif itu memberikan peluang yang baru untuk hal yang positif, hal yang lainnya. Nah, itu. Baik. Itu untuk bisnis retail di Indonesia. Baik, terima kasih Bu, paling menarik. Before we go to the last session for the closing remark, we go to refreshing last video. Kang Indah will be to share the last video for